হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো এই ধরনের ভিডিওগুলি কয়েকদিন ধরে টিকটকের মধ্যে খুবই ট্রেন্ডিং চলতেছে। তো অনেকে জানতে চাইছিলেন কিভাবে এডিট করা হয়। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারবেন কিভাবে এডিট করা হয়। তো এডিট করতে আমাদের প্রয়োজন হবে জনপ্রিয় ভিডিও এডিটর, ক্যাপকাট আর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। সো আপনাদের সুবিধার্থে ভিডিওটি এডিট করতে যেসব দরকার হবে সব ডাউনলোড লিংক ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, ডাউনলোড করে নেবেন। ভিডিওটি শুরু করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অন করে দিন। এই ধরনের ভিডিও প্রতিদিন আপলোড হয় সবার আগে আপডেট পেতে। নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করে ভিডিওটি এডিট করতে টোটাল 29টা ফটো লাগবে। দেন 29টা ফটো সিলেক্ট করে দেন অ্যাড এ ক্লিক করে দেন সব ফটো 0.4 সেকেন্ড করে দেন ভিডিওর শেষে ওয়াটারমার্কটি রিমুভ করতে দেন এখানে ক্লিক করে দেন ডিলিটে ক্লিক করে দেন অ্যাড অডিওতে ক্লিক করে দেন এক্সট্রাক্টে ক্লিক করে দেন ডেসক্রিপশন বক্স থেকে ডাউনলোড করা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি সিলেক্ট করে দেন প্রথম ফটোতে ক্লিক করে দেন অ্যানিমেশনে ক্লিক করে দেন কম্বোতে ক্লিক করে পেন্ডুলাম ওয়ান এটা সিলেক্ট করে দেন আর সব ফটোতে এটা সিলেক্ট করে দেন এই ফটোতে এটা সিলেক্ট করে দেন আর সব ফটোতে হুবহু এটাই সিলেক্ট করে
হয়ে গেলে দেন টিক মার্কে ক্লিক করে দেন ইফেক্টসে ক্লিক করে দেন ভিডিও ইফেক্টসে ক্লিক করে দেন এটা সিলেক্ট করে দেন এটাও সিলেক্ট করে দেন টিক মার্কে ক্লিক করে দেন প্রথম ফটো পর্যন্ত ছোট করে দেন আবার ভিডিও ইফেক্টসে ক্লিক করে দেন আবারও এটা সিলেক্ট করে দেন ব্ল্যাক ফাইলস এটা সিলেক্ট করে দেন টিক মার্কে ক্লিক করে দেন এই ফটো পর্যন্ত ছোট করে দেন ভিডিওটি এডিট করা হয়ে গেছে দেন গ্যালারিতে সেভ করতে দেন সেভ আইকনে ক্লিক করে